মেরি ক্রিসমাস। আজ 25শে ডিসেম্বর, বড়দিন। বড়দিন মানে বড় মন, বড় ভাবনা। বড়দিনের আর আমরা কি বুঝি? স্পেশাল কিছু খাওয়া দাওয়া। তাই আজকে একটু স্পেশাল করে দেখাবো। সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের রান্না শুরু করে দেবো। টং টং টং। আজ স্পেশাল রান্নায় রেখেছি গোটা মুরগির রোস্ট। গোটা মুরগির রোস্ট করার জন্য আমি এখানে 1 কেজি মতো একটা মুরগি নিয়ে নিয়েছি। আমি কিনেছি 1.5 কিলো, কিন্তু সব ছাড়িয়ে ছুড়িয়ে 1 কেজিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এবার আমি এটাকে ম্যারিনেট করে নেব। ম্যারিনেট করার জন্য নিয়ে নিয়েছি নুন, হলুদ, পেঁয়াজ বাটা, আদা রসুন বাটা। My appetite, don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby, it's just twist your body and mine. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. My appetite, don't leave me here high and dry. Oh,
গোটা মুরগির রোস্ট রেডি। তৈরি হয়ে গেছে আজকে স্পেশাল ডিশ গোটা মুরগির রোস্ট। মেরি ক্রিসমাস। কেকটা কিন্তু আমি একা খাবো না, আমার 3 জন সহযোগী আছে। একজন আমার হাজব্যান্ড, আর 2টো ক্যামেরায় রয়েছে আমার সন্তান সম তন্ময় এবং প্রশান্ত। আগামী দিনে ওদেরকেও দেখাবো। আপনাদের ভুলিনি কিন্তু। আজকের দিনে আনন্দ করুন, উদযাপন করুন, আর আমাকে ভুলবেন না কিন্তু। আটপৌরে হেসেলের পাশে থাকবেন।